Aquí estamos, un capítulo más de Disco Elysium, capítulo número 5. Recordamos que en el capítulo anterior que dije que iban a ser solo situaciones relevantes y tanto porque luego al final cuando lo subí me lo puse a ver un poquito y es verdad que me tiro entre 20 y 25 minutos comunicándome a la policía con todo interrogatorio y tal y de los 50 minutos. Entonces, bueno, es lo que hay. No es un juego lineal, que si fuera un juego lineal, en media hora, una hora, se ve como a lo mejor un buen avance del juego. Esto es tranquilo, esto es así, de chill, disfrutándolo tranquilamente. Y ya está, ya ha tocado así. Ya hemos hecho el comunicado de la policía, de la placa perdida. El arma no quiero decir que el arma lo hemos perdido también. También hemos encontrado entre la basura del hotel esa ropa un poco ahí sospechosa y ese portapapeles de nuestras investigaciones y nos da un poco de ubicación de lo que somos como policía y demás. Bueno, eso es lo que ha dado en ese capítulo. Y en este capítulo 5 no hay conversaciones tan largas, hay un poquito más de avance. Es verdad que ahora este vídeo está cerca de una hora, pero una hora en el que se ve una etapa de más avance. Así que nada, estos juegos así, para disfrutarlos tranquilamente. Muchas gracias por la gente que estáis ahí, que lo seguís viendo, lo hacéis un montón y que le deis a like y todo. O sea, me flipa, me parece brutal. Así que nada, solo eso. Que gracias por compartir tu tiempo conmigo y disfruta de este capítulo 5 de Disco Elysium. Venido Roy, dinero fácil, tiempos difíciles. Vamos a mejorar la placa de Day. Un proyector cinematográfico, penumbra. Algún tipo de máquina registradora antigua tal vez. De algunas... Pero no hay nada más aquí. Ah, sí, coño, está el hombre aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo cerrar? It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Bueno. Perdona, creo que te Oh interrumpí. no, not at all. I guess I haven't had many customers lately, RCM or otherwise. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Típica basura comunista, a decir verdad, creo que unos artículos tienen presionar el dedo contra tus labios. Más estilo que otros. El negocio es un caos. Bueno, It keeps me entertained. ¿esto qué es? Electroquímica, ¿no? Tengo algo que me gustaría vender. Tal vez puedas ayudarnos en nuestra investigación. Solo por curiosidad, ¿vendías armas de fuego como las que llevan los... vamos a I hacer esto. doubt it, but I can try and answer any questions you may have. En lugar de I do rojo. my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business. He doesn't know anything. No sabe nada. A ver, The corpse behind the hostel, I assure. vamos a I comer don't algo. have a truck with a mounted platform or anything called Claro. ask around the harbour. There Vale. might be The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. A ver. someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. He empeñado yo mi propio arma. This is a pawn shop, and it did feel as if you've met before. Oh God. The lieutenant shifts from one foot to another, alert. ¿Eres She un patrón en la didn't policía? seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd.
I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Solo saber una explicación lógica. Tiene que ser una de mis groupies, ¿no? A lo mejor es una justiciera y pretende demostrar que puede tal. A mí tampoco me gustan pelos. Si pretende cometer algún crimen, claro, el cuerpo en la milicia. You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find out. Pero la My compradora. apologies, officer, Imposible. but I have no idea where she was coming from or where she went. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Vale. Sí, vamos a recordar un poco, sí, usted. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. Me da que está ocultando You algo. weren't quiet yourself, Ya, officer. no me lo imaginaba. You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight. And that you need Ya the también, chicos, money. necesito dinero ahora. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Then I agreed to take it. Tenía que haberme quitado de en medio. Puede que uno no. Lamento que tuvieras que verme en ese estado. No tenemos que seguir hablando del tema. ¿Por cuánto te lo 15 metí? real. 15 reales. The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this time this has got to be the most. Wow. There's pity there too, in case you didn't notice. Lamento que tuvieras que No estar- apologies necessary, officer. Bueno, course. por lo menos ya sé lo del arma, claro. Nada, ni de coña. Quería volver a hablar de mi arma desaparecida. Tengo que usar hasta... ¿Esto qué es? The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says, Stereo 8, this is you. Golden orange. A sunset suite. ¿Qué? Just make sure it works before you buy it. No voy a comprar nada. Vamos a preguntar. Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech. Found sounds and music from a variety of genres. Is the Harman Welsh W2. 12. Made in Vespa. Equipación para Designed in reproducir Seoul. cintas. Plays all real. Cuidado, Vale. Nada, vámonos. Tengo que acordarme de estas cosas luego, pues no encuentra tu arma, sí. La tiene alguien ahora que no tenemos ni idea, la verdad, de nada. Escucha fuera de servicio hasta miércoles, tal, vale. ¿Cómo? ¿Esto qué es? A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably... No vamos a hacer nada de momento. G'day to you, officers. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard
that has ¿Alguna fallen idea de down qué ha causado into the este canal desastre? between them. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Rivershoal. The words Daredevil Driver sound ominous to you. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here. Especially a water lock. The rest of the coast is closed off till then. No. Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. No hay mucho más, lo habrá que tirar. Si se tira de la palanca, pues se verán las cosas. Prefiero investigar un poco. La valla esta que está A aquí crumpled reventada. billboard reading Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright count. The sign billboard has fallen on the waterlock, keeping it open, and thus out of order. Whatever it is, the boy on the billboard seems very happy about it. Goat milk butter. The Samaran terrain makes it easier to raise goats than cows, and the local goat farmers produce high-quality meat and dairy staples that add variety to other nations' diets. It's an acquired taste. Sensación temeraria. Judging by the size of the impact and the parallel Oh. lines of burnt rubber, the cause was Joder. probably a motor Qué vehicle. locura. Side slip marks indicated that the vehicle was traveling up the crater at 35 kilometers an hour. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from the crater to the roof of the shack. Esto no oigo nada. The panel served as a takeoff ramp. ¿Qué cojones? ¿Quién hizo esto, chaval? The vehicle soared through the air, hitting the billboard and upsetting the posts. Then it continued its flight, taking the billboard with it. The sign broke the vehicle's fall into the canal. ¿Y siguió? The Samaran butter billboard still looks freshly painted, suggesting it took the plunge recently. Hostias. ¿Hace Within the cuánto? past 72 Joder, estos hours. días. Bueno, cómo están las cosas. Y Still siguió, claro. speeding, the vehicle made a loop and vanished into the fog along the coast. ¿Cuál es el modelo del vehículo fantasma? There are two good candidates, Para- the Caprice 40 and the Linear G22. ¿Por qué el It's about Caprice? the right size, and the tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. The Caprice 40 is a very popular model, with bank clerks, topping pie delivery drivers, secondary school teachers, cops, strippers dressed as cops, ¿Y por undressed strippers. qué línea Very G22? sturdy but light motor carriage. More likely than most to survive that jump. The Linear G22 is not a particularly popular model. Due to its peculiar proportions, you'd have Okay. to follow the tracks to be sure. Claro. The lieutenant looks on, waiting for you to wrap up your analysis. No lo sé. Any theories about what happened here? Bastante guapos. Parece que alguien tenía mucha What prisa. kind of car do you think it was? Por una That's de- quite likely, from what I can tell. una hipótesis sobre quién ha podido ser. No We're tengo ni not idea. traffic cops. Should we get back to the murder? No sabemos llevar al conductor ante la justicia. Esta es la tarea, venga. If we must. I'm not expecting him to get far with this, the lieutenant. Que no va a llegar muy lejos con esto. Veremos. Veremos. Vamos a seguir investigando un poco esta zona y... Inside,
You see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out tool. Ah, lo de los faros se me Ready? olvidó. I turn, you press start. It's next to the preheater. He's downplaying his excitement. The lieutenant is more than happy to show off his precious carriage. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Canadian comes to life with a whiny growl. The lights unfold with a little click. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front. Ahora, con los faros, no podemos hacer nada. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great... There she is. Revachol West. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. Espera, mira tu A rat alrededor. brazenly darts past you and disappears amongst the stop. Ah, Martinez. ¿Dónde Let estamos? me Ya no see. me- Right here. Parece agradable. No, it does not. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. The first row has 18 dots. Not bad for what? You don't even know what it means yet. The next is the longest. It A lo runs mejor tenía lo de la all the way enciclopedia y around lo the border, entendía. and then some. There are so many, it's hard to count. More than 150. The last row has 3 perforations. That's it. Claro, tengo que ser... Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a... Alpha male officers who are proud of their numbers often do. It's meant. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Emborracharme, vagaba por la tierra, rodeando el fin del mundo a rameros y mentirosos. Probablemente algún coñazo de trabajo de oficina como todo el mundo tengo. Y iba por ahí disculpándome por todo. ¿De verdad crees que tengo la más rebota idea? Fair point. Let's move on. This Claro. next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Wow, more than 200. ¿Es mucho? It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. O menos mal. Tengo un número, era bueno. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. O sea que soy un asesino. For an claro. RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. What's Hello. it feel like to kill a man, Mr. McCoy? A young woman asked the man across the desk from her. Honestly, babe, says John McCoy, crossing his ankles over said desk. I don't feel anything anymore. It's just like brushing my teeth. I do it once or twice a week and don't really think about it. There's no trace of guilt in his voice. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. ¿Cómo lidia con el Everyone estrés? has their own method of coping, Bueno, por saber un poco. some more effective. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. ¿Cómo cuáles? Oh, this and that. Let's not get into it now. Debería buscar un Why not pasatiempo. gardening?
You've already got the yellow... It's meant in earnest. Please don't mistake it for a jab. The Una lieutenant politización. nods. Right. I'll go turn off the lights. Joder, no podía hacer You can eso now antes. see your statistics on your journal page, to the right of the task description. La mejor opción es... No, esto no. No. Nos vamos a las ideas. Teoría para... Esto no quiere decir que... Eso es para que sepamos de razas y todo eso y convencer a ese tío de que nos deje pasar. Yo creo que es la mejor opción. Entonces lo que vamos a hacer es... Estos huecos todavía no se pueden desbloquear. No desbloquear una nueva ranura para investigar una idea. No me deja. Esta... ¿Cómo puedo...? Esto es... A ver, esto no se puede olvidar, no tiene suficientes puntos de habilidad disponibles. Esta la paramos. Interiorizamos esta. Y creo que es la única manera razonable de poder pasar por donde el señor esté. Y por aquí atrás, ¿esto qué es? ¿Y esto? Hay zonas aquí, el contenedor este de aquí. ¿Esto qué? Ah, vale, esto es el mural, pero esto no. Y esto de aquí, no sé si habrá algo. Hey, up here, Piggo. The streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Solo queremos saber tu nombre, jovencita. No hay necesidad de ponerse defensiva. No uses ese tono conmigo. Yo soy la ley. Empecemos por el grupo sanguíneo, ¿no? Sí, no. No intentas responder a las preguntas, ¿vale? Solo queremos saber tu nombre. No hace falta que te pongas de esa manera. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. Déjala brochar su lado, o sea que todo esto lo ha pintado ella. No dejas de mirar de reojo. ¿Qué estás mirando? ¿Qué le estás haciendo al muro? ¿Sabes algo sobre el asesinato de hace unos días? No lo voy a responder. Vamos a poner la Can't you pregunta en modo tell? todavía. I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. No he empezado. Estoy esperando las palabras adecuadas. ¿Por qué tanto empeño en pintar el This edificio? place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. I thought I'd mix it up, you know, summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. ¿Quieres saber lo que pienso? Yeah? Esto no va a ser... No va a conseguir nada. Voy a decirle esto. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. She means the opposite. Sarcasmo. You've lessened her desire to deface the building. Vale. No dejas de mirar algo. ¿Qué estás mirando? The lieutenant is desperately searching for another handkerchief. Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat does not notice her staring.
That Ozon whore. Someone's got to keep an eye on. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. ¿Te refieres a On a Joyce? first name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. ¿A qué viene tanta negatividad? Have you got a crush on her? Aching for an No. opportunity to defend her honor. Voy a I ver ain't contra no esto. snitch, Lo del asesinato. Pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant. The lieutenant is A ver, hatred vamos a for the ver woman si- on the boat does not. That Ozon whore. Someone's got to keep an eye on. Ozon is an archipelago. On a first name basis with her. Sí, a mí are tampoco me we? gusta. Pig's not half as dumb as he looks. Bueno, pues... Watch your back, ungulate. You've got eyes on you. Que me están vigilando. Entiendo. Vale. Vamos a ver qué es eso. No sé si voy a poder... A ver. Es que dime tú, ¿cómo llego yo allí? Porque aquí no me A abre sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman. Stop banging on the door. I'm not. Doesn't matter who I am. Now go on, get out of here. Ha! The police. Es que así es imposible. Everyone knows the police don't come round here. ¿Y si le digo eso? ¿Que hace frío? No. I already told. Go check the backyard door. Ah, no me deja entrar. Maybe Backyard door. There must be another entrance to the east. Vale, tiene que haber otra manera de entrar. Va todo el rato. ¿Cómo va lo de la idea esta? Yeah, what's that noise down there? Un 17%. No se podrá... ¿Esto qué es? Gorro naranja. Reacción menos un retórica. Para la salud, fíjate. Esto. No me deja. Ropa. ¿Esto me lo puedo poner o qué? Más uno en reacción, menos uno en retórica. En retórica voy bastante bien. ¿Me lo pongo o qué? Vamos a ponérnoslo. Estas zonas no puedo entrar todavía. Por aquí. Ahí estaría bien, ¿no? Que eso pudiese entrar por ahí. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you. Not looking for any trouble, officer. ¿Por qué susurra te da cuenta de que resulta sospechoso? No, tranquilo. No has encontrado... Solo quiero saber si cuidas por estos lares. Demasiado tarde, jovencito. Los problemas te han encontrado. No voy a decirles eso, tranquilo. I don't want to be seen talking to the gendarmerie, if that's okay. I just want to finish my cigarette. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Is it really that important? All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Tienes una buena visión en el patio del Whirling. ¿Hay algo que puedas decirnos acerca del ahorcamiento? I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? ¿Saben ya más o menos cuándo llevará el We cuerpo? will remove the body as soon as possible. Now tell us, where were you last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Wait, is someone else investigating the Oh. lynching?
Estoy bastante seguro de que no. No, not you. Some more muscular type. Alguien más musculoso. And when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? I don't know. Look. Las plantas muertas. It'll take more than rain to bring this place back to life. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? Claro. I had a friend over. It was my Sunday friend. Amigo de los domingos. Makes sense. Friends are nice on Sunday. You don't have to work. You can just spend time with pals, watching rugby and drinking beer. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Presenció algo? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. Under the dull and darkening sky, the neighboring windows stand silent. Se quedan las cosas como están. ¿Me dices cómo te My llamas? name? My name is Martin Martinez. That's definitely not his real name. No, ese no es tu verdadero nombre. No, of course not. Could you please lower your voice? Ask him again. Escucha, necesito tu nombre de And verdad. I really need to finish this cigarette. But he hasn't left yet. And I really need to finish this cigarette. But he hasn't left yet. No, Ah, que me iba. we won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Vamos a hacerlo, ¿no? Sugestión. Convencerlo de que se quede. This isn't the place or time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the curtains. Ya. Entonces, oye, mire, intento hacer las cosas bien. ¿No podemos vernos y hablar en otro sitio? For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depths of his feline eyes, compassion and a hint of understanding. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. But, hold on, what's that? For a split second, his hand lingers, as though gesturing towards a stone placed right next to the front door. It's a sign. Sí. Good luck with the investigation. Está diciendo de todo. Se pira. Esa piedra. Perfecto. He's gone. Debemos ir tras él y ir a donde ha ido. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Venga, no voy a decir. Tiene razón. Seguramente tenía nada importante que decir. Bueno, es que... No, entonces nos rendimos y ya está. He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking. No vas a ver about nada our más. case. He did leave us a sign. Did you see that? Sí, me da cuenta. He Claro. wanted to draw our attention to that stone right over there. If we find a way inside the building, we can ask around for his apartment. Vale. Vamos a ver apuntes aquí. Vale, todavía más misiones y tal. Buah. Busca el modo de entrar al edificio. Sí, eso ya. Pues no tengo cosas aquí, ¿eh? Mientras que hacemos el... A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. Darle la There's a vuelta. key beneath it, rusty from the dirt. Perfecto. This must be for the front door. Pity he doesn't have the apartment number on it. This building has many apartments and the man can be in any of them. ¿Cómo vamos a encontrar el We'll apartamento just have correcto? to go in and see. Vale. Vamos a ver. Entramos al apartamento. Vamos a coger un poco de apuntes. Avisos de desahucio y mascotas desaparecidas pegados unos encima de otros. Ahora vemos qué es eso. Esta caja está llena de productos químicos de limpieza. Huele a detergente para la ropa. Unas... Uy. Más lógica. Vamos a tenerlo ahí.
Y -1 en eso. Un viejo banco, zapatero, hay botas, zapatillas. Las viejas. El calzado de 3 tallas diferentes. Voy a dar por esa puerta. Apartamento número 12. Un aparatoso ronquido proviene del interior. Vamos a ver esta puerta de aquí. Se abre. Las cortinas de la ducha están cubiertas de una sustancia viscosa. Vale, tenemos aquí buena moral, alcohol, más constitución y -1 de moral. Vale. Nada más, aquí hay otra cosita más. Dinerito que me lo voy a llevar, evidentemente. Aquí no hay nada. Si hay algo que hablar con él o algo. Yes? No. Vale. Voy a echar un vistacillo. Esa puerta. ¿Puedo volver a cerrar la puerta? ¿Pasa algo si...? A ver. Bueno, no sé si hay... Por dejar las cosas como estaban, ¿no? Alguien ha dibujado una estrella de 5 puntas en la pared. ¿Y esto? Dinerito. Vale. Vamos a coger todo el exterior de aquí. Vale. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. Vamos a examinar el candado. It's a solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make sure. Better whip out those Yo tengo la cutters. cizalla. You won't get very far otherwise. No, espérate. No tengo yo... Si lo tengo aquí. Herramientas, cortapernos, da igual, mano izquierda o mano derecha, no sé, eso da igual, ¿no? Vale. Vamos This a ver. door has been closed with a Un padlock. A 58. chalk-drawn number on the board says Puede que no. no salga la cosa. Luego se bloquea, ¿no? Si no puedo hacerlo. This door has been closed with a padlock. A Intentamos, chalk-drawn number vamos a on the intentarlo. board says, "What are you No. doing? You're trying to cut the body of the lock with the chain cutters, and it's really not working." I believe it's the shackle you mean to cut, Detective. He's just trying to help. Don't take it bad. Relax. Perhaps you should give it another go. Y bueno, vale. Kim te surgió el grillete y gracias a lo de Kim, pues está bien esto. The shackle Perfecto. snaps like a Qué twig, guapo, tío. and the lock Ya sé, falls to the me mola floor mucho. with a little thud. It should be possible. After you, Detective. Vamos a echar un vistazo en esta habitación. Vale. Un extravagante póster de una estrella blanca en una litografía auténtica. Fotos de unos revolucionarios posando con sus armas. Libros de teoría crítica sobre los engendros del capital y cosas por el estilo. Pues esto. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Krasmazov. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a theoretical historian. He was a leading figure in the Grad side of the turn-of-the-century revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Vamos a Mazovianism. preguntar, a lo mejor porque puede ser para ver qué opina The aquí. White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. Vale, no, el hidrógeno a llegar y uno de abstracción. Vale, no hay nada más. A plaster cast bust depicts a Déjame middle quedar The todo White ahí. Star, the photos on the wall. Vale. Pues es que nos vamos a ir sin más, yo creo. La revolución les chifla posar con sus armas. Vamos a cerrar aquí. Tal, apunte.
Postal. Vale, me llevo. He conseguido un objeto. No sé para qué será. ¿Esto qué tiene? Más una extracción menos uno de sugestión. Y esto más uno de extracción, o sea que no me resta. Vamos a ponernos esta. ¿No puedo? ¿Puedo quitarme esto? ¿Y puedo poner esto? No puedo ponerme esto. Ah, que es la chaqueta, soy tonto. Vale, perdón. Y esto es Spirit Corps. ¿Y abstracción qué es? A ver. Lógica, abstracción esta. Comprende la creatividad, reconoce el arte del mundo. Intelecto base 4. Ventaja de objeto más 1. Es que esto es una movida, tío. Esto es una locura. Vale, y esto es más 1 de Spirit de Corps. Que eso es. Sabor de conectividad, que no lo veo ahora. Escalofrío, asistencia en Spirit Corps. Conecta con la comisaría 41. Comprende la cultura policial. Es que esto es necesario. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says Llamamos a 10. la puerta o investigamos antes. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. Llamar de A nuevo. poor communard, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Policía ahora. Do I have to open the door? La puerta, esto nos está volviendo más Do you have a defensivo. warrant? I'm not obligated to open the door. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. It's generally easier to do things if you have literally any reason. Bueno, vámonos. De momento. Es verdad que no tenemos ahora mismo apartamento número 8 buzón. Está a rebosar. Esta cajita de aquí. Más dinerito, vale. A este paso le podemos pagar al de la habitación, ¿eh? Está roto esto. Vale, aquí tal. Un grafiti de pelotón de fusilamiento. Vamos a hablar con esta mujer. Give me a moment. The cold never does any good for my bronchitis. La anciana edad. No tardará Go mucho, tengo ahead, unas preguntas. then. What do you want to know, policeman? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. 25 años pelo oscuro, estaba fumando en el balcón. No sé, me gustaría hacerle unas preguntas sobre estos apartamentos, vamos a decir. Ask away, policeman. ¿Sabe quién vivía en el apartamento embargado? The hell am I supposed to know? Another nut job, I assume. Claro, está de vacaciones uno de los residentes. Su buzón está a rebosar. People come and go. I don't keep an eye on everyone. No va a They responder. probably just moved or died. Hopefully somewhere else. ¿Quién vive en el número 10? No one lives there. It's been empty for months. Vale. Impossible. I would know if someone had moved in there. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Anda, sé bueno y ve a echar un vistazo, ¿quieres? A lo mejor esta gente... Otra vez. Venga, voy a aceptarlo. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. ¿Quién vive en el apartamento? Eso me va a decir. That one Un is a científico. scientist, a future scholar. I think he studies astrology at the community college. Education's good. I always tell them to study. Astrología. Something to do with all those stars around his door. He asked me to leave his drawings up on the wall.
¿Seguro que no quiere decir astronomía? That's what I said. Astrology. The lieutenant shakes his head, as though to say, let it go. Sí, Come ¿qué on, pasa? people. Try to keep up any standards here. It's not about stars. It's... forget it. ¿Qué puede decir sobre Cindy? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, she leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Eso es She todo, mumbles gracias. some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. ¿Y si digo esto? Yes, Lo del yes. hombre del balcón. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? El extremo del Somewhere pasillo. in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. What's he in trouble for? En ninguno. Yo Talk? quería saber dónde vive. What was so funny about that? Que tiene tanta gracia. He lives upstairs in room En el número 28. 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. Thank Vale. you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Aquí no estoy nada, me marcho. Me marcho. Vale. Tenemos aquí para bajar por aquí. Una puerta aquí. Y esto de aquí que... Alguien ha derribado la pared. Eso lo rompen en la oscuridad. Aquí no hay nada tampoco. Pero por aquí se puede pasar. ¿Qué está pasando aquí? Algunos cheques y una vieja lista de compra. Dame esto y esto, anda. Pero no hay nada más. No hay nada más aquí. Vale. Vamos a ver. Investiga el apartamento número 10 para la señora de la limpieza. Pero el apartamento número 10 no es el que hemos visto... ¿No es el que hemos visto antes? O sea, no entiendo bien cuál era el apartamento número 10. That isn't just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers. The iconography of communism, in other words. The Examina el star and símbolo más de antlers cerca. was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. ¿Por qué en color blanco? Because white is the color of peace. Vale. Porque está To invertida. symbolize the toppling of the old order. Vale. Also, some social democrats ¿Qué pasa were con las already estas? used. The wreath of antlers represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord with the natural world, and at the same time, above it. Que despierta la Nothing mía. at all yet. Right now, it's just meaningless shapes on a Muy wall. bien. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. Vale, este es el The apartamento number número on the 10. panel says Tengo 10. entendido que este apartamento debería estar vacío. Forzado la entrada. Excuse me? Of course not. There's no sweet talking your way in there. Be official. You have plenty of reason to enter. No necesito una orden si sospecho que hay un allanamiento. Puedes abrir la puerta para que pueda verificar su identidad. Estás sentenciado. No, vamos a decir esto. Oh, come on. Vale. Well, that was easy. Bueno. That was smart. Vamos a pasar. Bueno, realmente... Wow, ¿cómo está esto? Un blister de la medicina se asoma en la caja. Deberías llevártelas. Parece un buen colchón. Vamos a hablar con ella. Satisfied? My name is Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates.
I am not breaking in as I have every right to be here. The keys, see? Qué rarete. Her voice is really cheerful, despite her obviously hating you. Ya bueno, ¿y Do qué? you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Examinar por sorteo. It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside, along with all her personal details. Todo parece estar en orden. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. ¿Qué está haciendo aquí? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. ¿Y por qué le ha costado tanto abrir? Si... no, me parece muy sospechoso. Parece que habían como montar una buena. ¿Quién vivía aquí? Es probable. ¿Quién vivía aquí? It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it? I'm in a hurry. ¿Y esto? Oh, that's Claro, another claro. huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. The sum must have been puny. Oh, it irks her. The incompetence. Creo que mi dinero también ha desaparecido. No será mucho dinero. Este sitio parece bastante zarrafotoso. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la pared? Don't ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Pues nada, esto es todo, gracias. Of course. ¿Y esto qué es? Me lo llevo esto. Esto me lo llevo. Vale, vamos a ver objetos. Tenemos esto. Voy a poner el precio de las cosas. La ropa. +1 a impuestos indirectos. Ni idea qué es lo de impuestos indirectos, porque eso no es esto, ¿no? ¿O sí? No, esto es otra movida. De alguna decisión, algún momento, lo que sea, porque impuestos indirectos, algún pago, no tiene nada que ver con todo esto. ¿Tengo que hablar otra vez con la señora? No hace falta, para decirle lo que es la mujer de Give mi me a madre. moment. Ministro de la contracultura en el apartamento número 10. Era una agente inmobiliaria preparando la habitación para los nuevos inquilinos. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Sí, vendrán unos magos muy avanzados tecnológicamente para salvar este sitio. No le voy a decir eso. No vendrá nadie, no habrá más que total. Mujeres de moral cuestionable y pervertidos sexuales. Eso es lo que... Y escupir, bueno. Ya estoy seguro de que todo irá bien. Este edificio tan solo necesita pequeños cambios lentos pero seguros. Yes. Well. Your statements are too vague to comment on. Vale. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. ¿Qué es esto? Nos llegan informes de opiniones políticas normales, razonables y moderadas desde algún lugar de Marseille. Así soy yo. Señor razonable, alguien tendrá que mantener las cosas en calma. Esto es porque sigo marcado de nada de lo anterior en cuanto a la política, ¿no? Eso está mal. No soy del todo radical. Bueno, The soy air razonable. suddenly feels calmer, more transparent in a strangely tender way. Perhaps it's the hangover. Perhaps
it's a temporary surge of serotonin. But something tells you it's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. Reino de la coincidencia. No se hable más. Un pasaporte para Almenda. Aceptar idea. Mi fuego interno arde con demasiada pasión como para adoptar tu ideología. ¿Qué ideología? Primero dime dónde está el reino de la It is not a conciencia. place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been Es una achieved meta a honorable, handful venga. of times. It is, isn't it? History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. ¿Qué pasa con todas las cosas que van mal ahora? Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs. No, right. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might. What rationality? Cuánta sensatez. Espera, entonces el reino de la conciencia va sobre hacer las cosas o solo de preservar el status quo. Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? No. Then you've never lived through real chaos. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is Progresar. progress. Vale, pero como The kingdom is difficult to comprehend, and even more partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is it's also post-industrial, Vamos a aceptar la idea. post-ideological. Slow down, Mr. Reasonable. Did you miss the part about compromising and taking things slow? Bueno, pues ya nos veremos por allí. That's right. Claro. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, Vale, el tema es que te estoy haciendo esto para abrir la puerta, pero no sé si va a ser mejor. Ventaja temporal de investigación, menos de 100, aguas tranquilas, duración de investigación 1 hora 25. Es que no sé, esto habría que ir mirándolo. Vamos a... quiero ir no sé por dónde he salido. Vale. O sea, esto va aquí. Vale, perfecto. Vale, ya está. Vale. Vamos por aquí. Ya estamos aquí arriba. ruination has come. The broken arches betray the once grand history of this building. It towered over the harbor Formar una until conjetura sobre lo que a great ocurrió. force from the northeast fired into the city. Heavy artillery shelled the coastline, fired from the water. A straight shot into Revachol. The tenement acted as a defensive wall against the worst of the shelling until it was destroyed, and they had a direct firing line. Disfrutar del The océano. waves of the Martinez Inlet roll over the fallen remains of the building. The dark waters obscure the better part of the remains. What didn't fall into the ocean was used as scrap. What wasn't used as scrap was thrown into the Mirar las ocean. ruinas en el agua. Those arches acted as support for something greater than what you see now. Only 3 stories stand where 9 to 12 once did. Restoration has failed. What the shelling took out was never rebuilt. ¿Quién hizo todo este daño? A fleet, the combined armies of Occident and Grad, with Mesk volunteers, a 5-nation army. They massed airships further down in the Bay of Revachol. The artillery was so powerful. The ships not only required gyroscopic stabilization, many are still there to this day. If you squint, you can just barely see the shadow on the water, far in the northeast. Cannons still ready to placate Revachol. The coalition. But that was a long time ago. I think we should move on. It's chilly up here. He does not like talking politics of this kind. No, venga, vámonos. Vámonos. No se quiere parar a pensar en nada, ¿eh? Ahora que vamos a hablar aquí. Ooh,
The piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Así es, hemos evolucionado. Yeah, I can see that. Cool mutation. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Sangre. ¿Qué es? Red dyed pesado. heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. Ah. Vale. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. She really did it. She's proud of it too. Un comentario cultural e inteligente. Los vapores son nocivos, ¿sabes? Le suda la polla. Será mejor que lo Oh, entregues. what? You'll push me off this ledge No, and no pry hace the nada. bucket from my dead hands? No pasa nada. Vale, pasamos de ella, ¿no? A ver. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Vamos a ver qué hay por acá. La cerradura está oxidada, no puedes entrar. La silla es nueva, alguien vive aquí atrás. Esto que hay aquí. Dinero. Arriba las lonas. El viento, los martillos están olvidados. Vale, pues nada, vámonos. Por aquí. Wow. Alguien ha dormido aquí recientemente. ¿Habrá sido Cindy? Uy. Vamos a ver. Carbón aquí. Suficiente carbón para aguantar varios inviernos. Huele a productos químicos. Pantalón. Lo llevamos. Y esto de aquí. Dinero. Pero no hay nada más. No hay nada más por aquí. ¿Qué cosas, tío? Más una electroquímica. Y son naranjas. A ver si lo pongo aquí. Vale. Vamos a guardar. Y guardamos una vez más. Ahora tenemos 12:20. Vamos a seguir echando un vistacillo. No sé si Cindy nos podrá responder a quién ha dormido ahí. Hello again, officers. La cama de carbón es tuya. Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. ¿En serio eres minera? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me, but somehow it never happens. No tienes un hogar, ¿verdad? No voy a decir eso. No es un lugar muy agradable, pero supongo que cumplirá su cometido. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Genial, me gusta hacer otras preguntas. Es que le pregunto esto. No tienes un hogar, ¿verdad? Pues evidentemente su hogar es ese. Does No, vamos a ver. anyone in a city like this? If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep. Genial, me gustaría hacer otras Shoot, preguntas. Piggy. It's what you do, isn't it? Nada, nos vamos porque no hay nada aquí. O sea, por mucho que quiera. No hay nada. Esto hay que hacerlo, ¿eh? Para llegar a la costa tendrás que cerrar la esclusa del agua. Esto. Llama a Lee dentro de un día para obtener información sobre la armadura. Día 1. Es que todavía estamos en el día 1, ¿eh? Todavía estamos en el día 1. Nos interesamos por la mujer. ¿Quién Give es me a ella? moment.
I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. ¿Y aquí? If you can call it living. I have a little room upstairs right next to the coal room. It's Arriba. barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. She hasn't spoken to anyone for a while. Even her sentences feel... Es que dice en la parte de arriba, pero no hay parte de arriba. No, no sé cómo se sube a la parte de arriba. Ya no está esta mujer. Se ha ido. Y el busto todavía me lo señala. Es raro, ¿eh? Es muy raro. A plaster cast bust depicts a middle-aged Era un man genocida que no with estaba bien impressive tener un busto suyo sideburns. en tu habitación. He was definitely controversial. The tenant here seems to like him. There aren't many communists around. Not after the revolution. Some youth still keep the idea. No hay algo que se pueda hacer con eso para saber, tío. ¿Y si yo me pongo esto aquí, qué pasa? Wow. A plaster cast bust depicts a middle-aged man. Qué guapo lo de la linterna, tío. Qué bien hecho está. No, voy a tener que pirar. Vamos a tener que... A ver esto. Esto lo vamos a quitar. Curioso, curioso. Aquí no hay nada, claro. Exit. Pero... ¿abajo? Y la otra puerta me lleva a esto. Evidentemente, esta puerta. Ah, estoy tontito. Tengo tráfico en la noche diciendo la ciudad. Esto que aquí el cuadro eléctrico está rebosado de colillas y cables eléctricos. Una puerta, no hay nada de interés. A ver, esto de aquí. Lo intenta abrir. Alguien está cultivando romero, tomillo y un cactus. Esta es la puerta del apartamento 29. Hay un silencio total, no hay nadie en casa. Esta es la puerta del apartamento número 30. Del interior se oyen voces cantando una canción. Y más para acá. Yo no puedo ir para acá. Vale. Pues echamos un vistacillo, ¿no? This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. Knock on the door. Llama a la puerta. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. We should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? ¿A qué te The refieres? smoker on the balcony. This is why we're here. Sí, sí. right? Suddenly, he's a little worried about your memory. Don't worry. No. It's mostly all still here. You can remember things. Me parece bien. You Mañana a las Tomorrow, 9. 9 p.m. Vamos right aquí here. mañana a las 9. Apartment nosotros. number 28. Good. Let's go. Perfecto. Tengo que rastrear esto, tío, pero es el siguiente día. Vale, cierro al lado. Vale, o sea que el... Buah, es que no me tengo que acordar que un miércoles... Pero esto es día 1 y ¿cómo puedo saber? Bueno, Damn. el día en el que Turns estamos. out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't worry. You'll get him. Remember, tomorrow. He's probably gone for today. Mañana, vale.
Mañana a las 9 tenemos que venir aquí. Es increíble la de cosas. Y esto, tío, que no... Nada. Es que no me deja hacer nada. No. Vale. No hay nada más, parece ser. Vale, pues nos vamos de aquí. No lo sé. No hay nada más, ¿no? No hay nada más.